Ụtụtụ ọma ndị be anyị daalụnụ n'isonyela n'ihe mmemme anyị taa bụ Good Morning Anambra nke tata anyị ji asụsụ Igbo ewetalụnụ ya bụ ihe mmemme wee na-asị unu nke onye chili ya zelo anyị wee na-asị unu nnọọ rinne ama m na unu lalụlụ ụla ọfụma biko nụ onye ọbụla gbazuo esonyela anyị na ya bụ ihe mmemme Good Morning Anambra chetakwa na mbido anyị na-ebu ụzọ ewetalụnụ akụkọ dịgasị n'akụkọ akwụkwọ dị iche iche ma nke dị na ABS website ọ bụrụ na anyị wetasizie ya anyị wee gụpụtabasizie ya onye anyị na-anọ na studio enyela anyị aka itinye ọnụ na isiokwu dịgasị n'akụkọ akwụkwọ dị iche iche nke tata ọ bụrụ ọsọsọ m nọ iji wee nye aka wee menya bụ mmemme mụ na ogbo mbụ Ajụlụchukwu Ọkagbuenu Ajụlụ ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma Chidimma, ụtụtụ ọma ndị be anyị ka anyị kwado wee nye nụ ihe anyị nwe n'ụtụtụ a daalụnụ. Ọ dị mma na-atụfughị oge ọbụla anyị ga-agbata obele dị ma ọbụla anyị chi ya tazie anyị agwazi unu onye anyị na-anọ iji wee nye aka wee tinye okwu ọnụ n'okwu apụkwana na anyị na-eji ya taa. Ọ dị mma daalụ na ịka na-esonyela anyị n'ụtụtụ a onye ọbịa anyị na-anọ iji wee tinye ọnụ n'okwu bụ Paulson Kalụ. Paulson Kalụ bụ ọhụ na afụgo emekwa m ya bụ mistake ọzọ biko iwe n'iwe afịa bụ Paulson Okeke. Paulson anyị na-asị gị daalụ rinne na isonyela anyị biko iwe gị adị n'ọkụ. Ndị be anyị ụtụtụ ọma nọ ka anyị nọ n'ọlịa. Ọ dị mma na-atụfughị oge ọbụla anyị ga-ebido iwetala ọnụ ihe dị na ABS website n'ụtụtụ a. Akụkọ nke mbụ dị na ABS website bụ Anambra State Government approves small funds for road project. Nke bụ abụlụ Anambra State Police Command recovers 12 stolen tricycles. Nogo Development Union enrolls 104 indigents into Anambra State Health Insurance Scheme. Adima kuzi obatakwulu na ABS website n'ụtụtụ a. Paulson anyị na-asị gị ka iwelụzie nke ị ga-etinye ọnụ gị na ya. Anambra State Government approves more fund bụkwa na ezigbo akụkọ maka na gọvanọ anyị bụ Prọfesọ Chukwuma Soludo oge ọ batara o jelu flag ya off ọtụtụ ụzọ mana ọ dịka o meli ya na suke ụfọdụ ụzọ ndị anwa anaghị aga otu esi kwesị maka na ndị ọrụ ngo bụ ndị kọntraktọ na-akọmplen na-enyere ha ego so n'iwepụta ego kịta ka e wee lụbanya bụ ọlụ bụ ihe ziri eziri nne maka na o nwere ọlụ ọbụla a na-alụ na-ejighị ego alụ ya so wee bụrụ na gọvanọ agbapụghị ọsọ site n'inye ndị ọrụ ngo anụnwa ego ha ji ga-alụ ọlụ ọkachasị ọlụ ụzọ a flag off n'ebe niile maka na mgbe a flag chara ya n'anya ọlụ ahụ anaghị aga ka o si kwesị ịga mana kịta enyegolụba ego a na-atụ anya na ndị ọrụ ngo anụnwa ga-agbapụ ọlụ ọsọ. Anyị nọ n'udu mmiri ha enyekwana anyị excuse na udu mmiri ka echelụ ka mmiri gbachaa maka na ya bụ ọlụ etego enyelụbi anya kama ọ dịka asị na ego adịchara mana kịta gọọmenti ewepụtaghị ego wee nyeba so balụba ọlụ ka a na-asị na gọvanọ anyị na within so and so period na ọ rụrụ ihe o kwesịrị ịlụ n'ụzọ ndị anụnwa flagcha off na a na-alụ ya ndị mmadụ a na-afụkwa ọ na-aga dịka o si kwesị. Ọ dị mma daalụ rinne kekwa n'ihe inwe ikwu na ndị Nogo Development Union ndị tinyelụ mmadụ na-achị Anambra State Health Insurance Agency. Ụdị okwu a ka a na-akpọ ndị be anyị ndị ji ego na ndị kọmuniti ha kwado ndị mmadụ maka na ụfọdụ ndị mmadụ nọcha na vileji nọcha n'ebe dị iche iche na-anwụ maka na ha enwere ego ije ụlọọgwụ mana kịta enwere ASHA Health Insurance Scheme a na-akpọku ndị mmadụ biko nụ
jee debanye afa ndị mmadụ kwadoro ndị mmadụ ka fa debanye afa na Asha ka ha nwee ike ilite elele dị na Asha. Nnọọgwụ kọmuniti egosigo nkwado ha dị wee nye ezampụ ka ndị ọzọ mụrụ. So a na-ayọkwa ndị kọmuniti ndị ọzọ kpọkọrọbadụ ndị bụ na ọ kachasị ndị enwere ike ije access medical care ka ha wee izie Asha wee nwee ike, maka na poverty na-eme ọtụtụ ndị be anyị enweghị ego eji eje ụlọ ọgwụ. Ụfọdụ ndị nọ na village jakata ọya ọnwụọ maka obere ọya nwere ike o jee n'ụlọ ọgwụ agwọ ọnya ọ dịkwa ndụ. So ọ ezigbo ife na ndị nọọgwụ kwadoro ndị beba debanye aba ndị beba. O nwekwara ofu enyi m nwoke kpọkọrọtakwara ndị beba si baba jee debanye afa, and o debanyere afa mmadụ 60 ndị okenye na village ya. So ọ bụrụ ihe ziri ezi, ọ dị ha ga na-asị onye ọbụla nwere ike nke onye ga-emenwu wee nyere ndị mmadụ aka ya mee, maka na otu obodo anyị si wee dị kịta obodo kwa n'igwe ndị be anyị. Ọ dị mma, daalụ nne. Ya bụ adoption model ndị Asha wepụta amaka maka onye bụ nke a na-asị mmadụ onye ndị nwee ka akara afa ịkpọrọ mmadụ one na one ha nwere ike debanye afa na Asha. Anyị na-asịkwa ndị nọọgụ daalụ nne n'ime nke a wee na-ayọkwazi other communities nọkwa na Anambra steeti ndị nwelu ndị aka ji akụ ka ha kpọrọ ndị ụwa na-atụ n'ọnụ ndị ọnọ nwere ọka ọra ha debanye afa ha, maka na arụ ike onye ọbụla bụkwanụ ihe dị mkpa n'obodo anyị bụ Anambra steeti. Ọ dị mma ka anyị gbapụ ya ọsọ ka anyị jee n'akụkọ akwụkwọ nke mbụ bụ Daily Sun. Akwụkwọ izizi anyị nwe for review n'ụtụtụ a bụ The Daily Sun, and the banner headline na-ekwupụta maka ihe gbasara fuel price taxes won't go up. Ka bụ ihe federal government na-ekwu. More trouble for Emefiele. Federal government files 20 fresh charges against suspended CBN governor and seeks to withdraw illegal possession of firearms charge. Defense opposes. Nigeria knock federal government over clamp down on all eyes on the judiciary billboards. Government action threat to society, says Atiku. And we won't be cowed, intimidated. That's sponsors. Just school shooting. Newly married couple identified as victims. Alvan Ikoku panel indicts Okorocha for forceful accusation of land. Terrorism. Katsina tops list of IDPs in Northwest. Kabundi UN Kumakanka. Government cries for help. Coup. Lift sanctions on Niger. Northern elders tell Tinubu and ECOWAS. International Igbo Confab begins tomorrow in UNN. Ohaneze, IWA, others back event. Kabu ihe ni na iwe na Daily Sun n'ụtụtụ a. Maazị Paulson, nke inwe ike ikwu maka ihe federal government na-ekwu maka na fuel prices na taxes among. Yes, maka ndị be anyị sị na agwọba nsi odo anya na anaghị etinye ose ma agwọba nsi odo anya. A na-ekwu okwu na etu obodo si wee dị adara mma. Apụta n'izuụka gara aga ndị independent marketers, petroleum marketers bịasị na fuel ga-elebezi na 720 naira. So o weburu ihe butere nnukwu ọgba aghara n'echiche ndị be anyị. Na anyị ka na-ekwu na ihe siri ike, ewe na-ekwu okwu na a ga-etinyekwa ego na fuel. So ndị mmadụ bido nnọọ kọba akụkọ dị iche iche. So anọkọta federal gọọmenti wee pụtakwa wee sị na o nwere ihe na-emenụ na ha na-etinye na fuel ọnụ fuel ada agbago. Otu aka ọ dịkwa na ma taxes a na-enye ndị be anyị onye otu isi aka nka federal gọọmenti ọ bụrụ ihe mgbagwoju anya. Maka gịnị? The state of the nation today does not call for any further taxes
or any further increment in anything, in the price of anything anyị na-eme na be anyị taa. Maka na etu dollar si agbago bụ ihe na-agbagojuzi onye ọbụla anya, including federal government. Na ba na-asị na ba mara ihe a ga-eme to bring down the prices of dollar. At a time 950 last week. Kamara ọ na-ada kịta. Mana federal government dị ada achịkwatazi onwe ba. So n'ije kwesị ka ebuniwe ọnụ petroleum product, buniwe taxes, bụ ibe ga-ewetekwe ibe isimike karịa etu ọ dị bụ kịta. O wee bụrụ ya ka federal gọọmenti pụta wee na-ekwe ndị be anyị nkwa na ha ga-ema mbunizi ọnụ fuel maọbụ tinyekwa taxes ọzọ. Nke a bụ ihe ziri ezi maka na ọ bụ na ba na-etinyekwa taxes n'aka ndị be anyị otu ịmalụ nọ na ha gosiri na afụfụ ndị mmadụ na-ata ada abata ha n'obi na ha eboro ndị mmadụ n'obi. So na ọ bụrụ nke mmadụ ga-asị na ndị Igbo na-asị na gọọmenti a dị insensitive to the sufferings of the masses. So the federal government has demonstrated that they are sensitive and they are not going to increase any taxes any longer. So onye bụ ihe akwụkwọ na-akọwa. Ọ dị mma, ka anyị jee na National Star newspaper n'ụtụtụ anyanwụ bụ akwụkwọ nke bụ anyị ga-enebanye anya. Ọkpụrụkpụ okwu dị n'iri bụ no hike in price of petrol, Tinubu declares. Says subsidy removal remains amid inefficiencies exist in petroleum sector. Odima, Niger, ECOWAS defense chiefs to meet in Ghana over planned military action. Aibadataya for Nigeria's inflation rate hit 10 years high at 24.08%. Reps to ensure Nigerian workers get survival wage. This is coming from Speaker Abbas. Ayafuka Nambadatia, FG dissolves advertising panel over controversial all eyes on judiciary billboard. After months of violent protests, Kenya restores a fuel subsidy. WHO urges Nigerians to adopt a comprehensive approach to pandemic preparedness. Pensioners appeals to Tinubu for inclusion in National Health Insurance Scheme, that is NHIS. A ministerial slot, Tinubu betrayed me, says El Rufai. Aviation security workers begin nationwide strike today. More trouble for Emefiele as federal government files fresh 20-count charge against him in Abuja. Ayafugo nyabo akụkọ dị iche iche dịgasị n'iru National Star n'ụtụtụ a. Kedu nke anyị ga-ebido n'akụkọ? Ọ gwara akụkọ metụrụ m n'obi ebe a. All eyes on judiciary. A billboard, yes. The billboard. Ọ ihe mgbagwoju anya na o nwere billboard etinyere na Abuja. All eyes on judiciary. Federal government bido deba G3. Eme mkpọtụ kwuwe. O nwere ibe na edelo all eyes on judiciary is a common statement. So it is not supposed to bother anybody. All eyes on judiciary bụ a common discussion Nigerians na-enwe. Nọ ndị a ka a na-enezi anya ebe nchekwube dị. All eyes on judiciary ọ suggested na judiciary na na-asị judiciary ma otu a. Kama na ya na-akọwa na anya anyị na-enekwe unu ka unu mara ihe dị mma ka unu mee. O kwesịrị inye ichu onye ọbụla ụla. Na federal government na ihe delu na-echuba ụla gosiri na ha anabara larụ. O gosiri na ha adịrọ relaxed. Maka all eyes on judiciary billboard. Onwere ihe o kwuru, onwere onye ọ gwara okwu, kama na a common statement dịara onye ọbụla na-ekwu. Anyị na-enekwaga anya ka ma ihe ị ga-eme. After all, the billboard, onye tinye the billboard kwụ gọọmenti ụgwọ before tinye ihe ọ na-etinye. Aghọtara m ka obodo a ka ndị gọọmenti si eme ụfọdụ because by ije react to all eyes on billboard, all eyes on judiciary billboard means that federal government is so much uncomfortable and this government can be unsettled in what is happening in the country. Because unu si na unu win the election. Ba unu je lụba ọlụ nọkwa ọgwụchakwa. And unu alụbago nye ọlụ, unu agbazi nkịtị ihe ọbụla na-emezi na omebe
abụna asị unu gaba n'iru na-agaba sịkwana unu pụta unu apụta mana so very simple thing I'm from why mmadụ ji ga-eje do so much disturb ọ bụ ije mebizi billboard ọzọ achọba ndị agaghị arrest federal gọọmenti ma marakwa m ndị na-akpanye lọba alụ ka basi akpanye lọba because o nwere ife ụfọdụ ga-abụ eme sị ka anyị gbachapụ ndị a nkịtị you should learn to ignore other than learning to react at every given time. Ọ dị mma ka isi wee fụkwana ya bụ okwu Abbas kwuru na workers survival wage. Ọ bụrụ taa ka ekwebere workers nkwa survival wage, but let us maybe ikekwe onwe ihe dị iche na nkwa nke ekwere. Survival wage bụ ihe dịgo long overdue because na anya n'ụgwọ ọnwa that's the so-called minimum wage. Minimum wage anụnwa ọkwụnwekwana mmadụ electricity bill a family bi na flat ọkwụnwere electricity bill that's 30,000 now. Okay, a bag of rice today bụ 48,000 50,000 naira a bag of rice. So and the minimum wage bụ 30,000 naira. If you know nwere otu minimum wage anụnwa ga-esi bunwu family of 4 sọsọ. So na ọ dị mkpa dịsie ike na federal gọọmenti jikwa nwayọ nọla anyị n'anya fụ na ihe akpọ minimum wage abụrụ sịkwana minimum wage nọ nke a bụ ihe ọ peanut to workers. So amala ego one a ga-etinye workers propose 200,000 naira ha na-anya na 200,000 amala ego one a ga-ekwekọrịta ọ bụgodị na 200,000 adọ possible 150,000 dị mma 100,000 dị mma mana ihe dị mkpa bụ na a nọla ana n'anya n'ụgwọ ọnwa ndị ọrụ oyibo mmadụ na o nwere ife ọ bụ ihe a na-ekwu. Ọ dị mma daalụ rinne ka ije na Daily Times. Akụkọ dị na Daily Times, the banner headline ekwupụta Tinubu's early era records Nigeria's highest inflation rate. Nke a bụ okwu dị na Daily Times. FG files 20 count charge against Emefiele. Anyị ekwugo maka nke a. The rider Nekuna in 18 years, 2.408% in July, says NBS. Food inflation increases by 4.97% to 26.98%. Oil, bread, tubers, fish, meat, others affected. FG replies Labour, no plan to increase fuel price, strike threats premature, subsidy gone permanently. Abuja Council FCT, revenue body fight over billions of naira. Google gives Nigeria 1.2 billion for jobs. Ihe bụ akụkọ niile dị na Daily Times n'ụtụtụ a. Anyị ga-enye anya na ya bụ ihe gbasara Emefiele maka anyị agụta gị n'akụkọ akwụkwọ niile anyị gụpụta n'ụtụtụ. Ihe dị na Nigeria bụ na polisi anyị ada alụ ọlụ etu ha kwesịrị ịlụ. Sorry, not police, our security agencies, especially ndị DSS. Maka na court enyego orders sirapụ Emefiele nye ya bail. So o kwesịrị na obey the court judgment first of all before ever you prepare for other charges. Now, unu withdraw go charges, unu si na ihe njiwe jide na oji egbe na o nwere egbe na o nwere license. Unu wee jide ya, unu jee court si na ihe available offense. Unu rapụ ya ka ọ naba. Unu wee jekọ jide the same man. Unu enyere ya bail, unu emere ihe court kwuo. Unu wee je weta fresh charges. For me, ndị court ọ bụ na Nigerian court maka esi eme ihe. Unu wetakwa fresh charges a si unu jegodo unu rapụ nwoke a first. Megodi nke anyị kwu before anyị eme nke unu kwu. Because it does not spell good for any country ma ọ bụ na enwere rule of law. And the president na-achị kịta kwalụ nkwa na this government will obey the rule of law. Mana today ihe anyị na-afụzi maka nke Emefiele bụ nke okwu izizi anyị jiri ama ma ọ ga-obey rule of law ma ọ gara ebe o wee gosi na enwere ihe dịka rule of law na this country. Ọ jọgburu onwe because democracy thrives on the rule of law. Rule of law would the foundation of any democracy in any society. Ọ bụ na
our own democracy and what regards for the rule of law, we should better forget it. We don't have democracy. Makagene, now court is judicial, part of the judiciary, which will three pillars of government: judiciary, legislature, and the executive. And now that executive neglects the judiciary. Now judiciary pucha executive will sit here down on the orders of the judiciary. It is very bad. So now Hannah said Anna filed 10 count or 20 count or 50 count or 100 count charges. It does not make sense without first of all obeying the court to release Emefiele first. That's my take. Okay. Punch bụ akụkọ akwụkwọ ọzọ anyị ga-enebanye anya n'ụtụtụ a Daily Punch. Ọkpụrụkpụ okwu dị na ya 6.9 billion procurement fraud. Federal government arraigns Emefiele, allies on Thursday. CBN procurement director sees orders to testify against ex-Apex bank governor. Suspended CBN governor allegedly bought 100 vehicles through employees. Mbagote Munyabu Irakwukwo Punch for Niger, ECOWAS tightens sanctions. Junta demands a power supply. EFCC goes after dollar speculators. CBN slashes banks' allocations. Federal government may sell stakes in NNPC 19 entities. One dies, others missing as oil rig collapses in Delta. Niger ambush, Tinubu mourns soldiers. NAF vows to pound bandits. Abia woman arrested for stealing friend's 1-month-old baby. Warri Hakbe train derails. NRC suspends operation. Ayafugo nyabu 20 count charge Emefiele. Ayafugo ihe agosita ome Irakwukwo Punch newspaper. Dịka anyị na-anya na nke a, ka anyị nekwa anya na nke federal government na-ekwu na enwere ike ile some stakes na NNPC and other 19 entities. Omagara. Because you Jeremaga na put say federal government stake in excuse me. Sorry. Federal government stakes in companies. I said government ain't any concern in running organizations, this or that, and I don't think it is true. Federal government will measure of control in certain companies like NNPC. When you check NNPC, a blogo kind of a swindler to this country, or federal government Kadafa NNPC na halota halia onwezi ha na government corruption in NNPC onwere board in this country. My friend na NNPC last week money na bank to wesim no na NNPC bo kind of a cesspool of corruption. A friend of mine on NNPC. So federal government is when ha na sepu completely na NNPC. But ha jemi back or global. Man obolo na aka nweda control. Aga enwe federal government ga na asịrị ya unu adịghị eme otu a na nke unu kwesịrị unu na-eme na ihe anyị na-atụ anya n'aka unu maka na be anyị adọrọ m isi mmadụ jee emebe ka ọ gụọ gị so na ihe na-ekwu na ya na onwe ka esi le NNPC kita ndị Nigerians ataba afie ka gịnị already federal government has kind of privatized NNPC. No, obere shares are hang ka na asị ka ha lekwuo ka wepụzie aka completely. I don't support that. Man, many Nigerians will not support because that shares of federal government will gonna eme running of NNPC. How can you any have government company? Okay. ECOWAS maka ihe na-eme na Niger Republic. Ndị junta ECOWAS, ndị military government na Niger na-ekwu okwu na federal government or ECOWAS fanye ha ọkụ. I have been following issues in Niger Republic. And icheke onwelo ndị Muslim organization jelono
Jefoha and Bankata. And the head of the military government in Nigeria, Chidi or whatever his name, Chiani. say, na he wutakalichalawa na ECOWAS egere ha ntị. No ya wutakalicha ha n'ihe niile a na-eme. Because na ọ bụrụ na ECOWAS sịrị kpọrọ ha gee ha ntị. Nigeria bụ an independent nation that can decide whatever they want to do. It's internal affairs. Military coup internal affairs of any country. Just like Nigeria has chosen democracy, it is our internal affair. So, can you hear Nigeria manyela aka na Nigeria? Or makana obere obodo? So, ndị when na egara anyị ntị na first haje court ọkụ anyị. Egara anyị ntị ọ dị haje impose sanction. Kedu ihe unu chọka ime? Mgbe unu like unu mazari ha unu ga-eme mezie ne. Mana ọ bụrụ unu nye ha chance. But so why did you do this? So her brief why they took seize power. After all, in Nigeria, the street ECOWAS should consider the plight of the people than the plight of one man. Bazoum, their head of state, their president. Bazoum is not greater than Nigeria. So ECOWAS is not considering the people who are happy because Bazoum has gone. Manahana anu chitere Bazoum ogu because no one to her. Ogucha, I watched Ivorian president Hassan Ouattara. Ebona Abaneku that it will not be tolerated. Manahima Ouattara goes to bata mba mechele election nkia. Onwe problem, onwe challenges. All this ECOWAS is risky onye. And don't but as long as the ECOWAS but countries like Guinea, Burkina Faso, and one or two countries, not under military junta, and they have been there for about 2 years and they are living. So ECOWAS approach dialogue. In the Kwanya, akụkọ niile na-esi na Northern Nigeria pụta, Nigeria bụ ụmụnne ndị ugwu. And ndị Arewa youth farmers, they are already complaining because Hanebuje their supplies there, and now it close go down the border. Close go border, and they said that over 17 billion have been lost of farm produce. So see me border, kana akpa alo, onwe ike. Ndị ọchịchị batalụ na Nigeria asị anyị ekwetego Bazoum nachige kama na nne condition a ga-enye ya. Mana ọsa alọ ka eji ga-emie ejebe ebe a jee n'ụba ọgụ. Nigeria dị ready for fight. Ebe ka anyị nwere the resources. Obodo anyị isi na anyị adị onye otu a. O wee bụrụ nke ije another country jee prosecute war. Kedu other ECOWAS country ga-ewepụta ego wee prosecute war? ECOWAS meanwhile abrokwano for abro military organization. Ihe ọ bụ economic group, economic community of West African of West African nation. Abro security community. So ECOWAS should think along the line. First of all, their core mandate. ECOWAS went to Liberia to fight. Also Nigeria prosecute to that war. ECOWAS went to Sierra Leone to fight. Also Nigeria wupụtara ego. And that was why former Chief of Defense Staff, Lucky Rabo, said Nigeria spent over $18 billion fighting in these two countries. So we should be very, very careful in handling issues in Niger Republic. Oh, Big Brother, Kaibu. No, being Big Brother does not mean that you should force your way into doing certain things. You should consult. You should approach dialogue. You should reason before ever enable anything. But above all, war is not an option in Niger Republic. Because fighting war in Niger Republic is like fighting your brother. Nigerians are brothers. Because there ain't any clear demarcation between the northern part of Nigeria. Exactly what we're saying. Because if you check, former President Buhari developed that part of Niger, Maradi. He developed Maradi
si Kano bulu rail na Maradi. Oluwanya lucha melu everything. That was why Ojusun in Nigeria. No nye piensobu on Nigeria. Because almost that is to show the cultural affiliation. That is to show the brotherhood between the people of Niger and the people of Nigeria, that part of the country. So now you got to be very careful. Otherwise, for doing nothing. No problem. When I got next paper, when I come Daily Independent. And Okudin Daily Independent Nekuputa. No plan to raise fuel price, reverse deregulation. Kabu presidency Nepunka. And Nkilikili Okudin Yasina says PMS consumption has dropped to 46 million liters per day. Alleges gross mismanagement in Central Bank of Nigeria. West African Army chiefs to meet about possible Niger intervention. Panel indicts Okorocha for forceful acquisition of Alvan Ekoku land. And then we have aviation security commences indefinite strike over poor wages. Federal government applies to withdraw firearms case against suspended CBN governor. Tinubu laud Central African countries for backing ECOWAS against Niger junta. Fuel subsidy, Ganduje asks Nigerians to keep faith with Tinubu, meet with Wike and defection rumor. Amid defection rumor, PDP condemns invasion killing in Bayelsa's Opunembe. FG dissolves advertising panel over all eyes on judiciary billboards. Inflation soars to 10-year high, jumps to 24.08% in July. One dies, three personnel missing after collapse of Seplat's majestic rig. Nkabu all ihe wecha na Daily Independent newspaper n'ụtụtụ a. Aka na-ekwu ihe Nigeria, okwu Nigeria ama ngwụkwa because from ihe this paper na-ekwuzi kita, Tinubu is lauding Central African countries for backing ECOWAS against the junta in Niger Republic. When other countries nenyegi backing as Onyisi ECOWAS, you understand, believing that Africa should be running a democracy, then somebody wakes up one morning, then just tupu a sitting elected president. So I think that is the basis on which ECOWAS are trying to put their weight to make sure that democracy is maintained and not to make this concurrent, or let's say current rising of military taking over government before Mali and Mekita or Mekwana Nigeria. Government you see, whenever a government becomes very, very insensitive to the plight of the people, they say, are those who make peaceful change possible, makes violent, those who make peaceful change impossible, makes violent change inevitable. Like that. So what does it show? When the government comes in and the demonstrant is insensitive, on that again they mad on they make augury, they mad option than to choba to cigarre hanama. We are talking about human beings here. Democracy is just a word. Democracy is just a word. And in Africa, I have never seen where that democracy is being practiced. Like, I say, na democracy, or here name over there. Here name over there today. And you can see no democracy can practice. Look at the rule of law when we don't have rule of law. So, and those two according to other African countries, Central African Republic, but one country, Hano at war. So their support to ECOWAS could be a possible way of asking them come over to and assist us. Because Central African Republic will problem. Problem, yeah. So now it support ECOWAS.
bụ way say come over and assist us as well. So no anything new. We are all shouting democracy, democracy, democracy. Democracy is in Africa because Africans have not learned the tenets of democracy. Our leaders are there now shouting democracy, but they are worse than the worst dictators you can see anywhere. So let us away with this word democracy. In as much as we agree that the worst form of democracy, the better than the best military government, but that is academic exercise. Because only countries with military government and they are developed. I want to say countries like Chile, for instance, in South America. Chile survived under General Pinochet. And all Pinochet, Lolo Chile, will lower to a modern country. Oh, Nyamikobo. But he developed Chile. Civilians who were in Chile didn't do that. And there are some other countries. After all, a military man will be part of the country. Oh, your country, Akobo. In as much as they are not trained to rule. But this, about civilians, are we trained to rule? That's the problem. I na go to na akwon. I na go to na akwon. Ndị ami na agụ akwụkwọ karịa anyị. They study all form of human endeavor. And whenever they do things, they do it very well. Since, okay, Ayikwasi Babangida, he was a military man. But Babangida is better than most presidents in this country since we begin to practice democracy. So well, our rise in cost of living in Nigeria. Because this is in 10 years now, Nigeria will be this kind of inflation, 24.08. That is the highest. That is in July. I am for December, not too long ago, it's in a bag of rice no 50,000 naira. I'm a Kobodo Dianketa, and our president no Kwoku ije peacekeeping. I mean ije war na Obodozo. Ebe agu no na agwa in eba. Is it a case of misplaced priority? Maybe President Ainok or the misplaced priority, you use the correct word. Makagene, Nigeria to all the kita ada touch. Ndị mmadụ ji eze ekpe ekwere. Onwe many families adara afọ etu ha si survive. Ọ bụrụ ihe esimike. Now look at the inflation rate. Look at hunger. Ọ kachasị hunger. Ọ ihe abụ ihe ahụ a na-ekwu. Ndị mmadụ ji ogbo ije ka ọlụ. Herdsmen kidnap ọba ma agbagbuo obe. Onye ọbụla na-atụ egwu ijezi ugbo je ka ọlụ. Look at the effect today. Because o nwere ebe ọ ga-abụ ọ bụrụ asị ihe niile kọcha na nne ya ma nkọ. N'ihe niile kọchacha na nne ya ma nkọ. Mana today nni na-akọ. Fuel nọzi n'enu ọjị. Anyị na-run dollarized economy where market forces determine the value of the dollar and the value of Nigerian currency. And everything, whenever dollar rises, it affects the cost of living in this country. So Kedeba is speaking about Nigeria. Where do we start? So Obiawa borrow now Nigerian government anabani was insensitive. Obasarogi, let me know Obasarogi. Mambolu Obasaronya Obona. Former government of Muhammadu Buhari. Oga na-ekwu clean of farmers. I say they should go and settle. But today, the reality is staring at us at the face. And you have no choice than to live with the situation we found ourselves. We have hunger. We have spiral inflation. Inflation, the worst thing that could happen to any economy. Because no matter what you have, you cannot buy. Even if you have 200,000 naira to go to market now,
you can barely buy what you need. Just with 200,000 naira, you enter a car. You can barely buy what you want to buy. Obule a problem in any economy. It is very bad. It is very sad. Dalarin Nemakanka, Kaifi na The Nation and the Guardian newspaper no toto Bohu Kabokwa and Kaifu Golumakia Maka government in Asena Hage we go on petrol. And cause of a number Tinubu inherited terrible economic crisis, says Oshimole. Federal government files fresh charges against Emefiele in Abuja. High food prices first push inflation to 24.08%. FBN Holdings shareholders, okay, 150 billion naira rights issues. We shut down NAVJET, group claims responsibility. And then I got a Guardian, federal government in deregulation dilemma as 24% inflation worsens poverty. Nigeria may wait longer for Tinubu's cabinet despite hasty screening. We will maintain petrol price, okay. Manufacturing firms' profitability down by 35.1% in HI amid soaring OPEX. Pedestrian flee as miscreants take over foot bridges in Lagos. Fresh concern over cost, relevance of NYSC scheme in lean times. Federal government applies to withdraw firearm charge against Emefiele. Odima. I have to go kosi we batapolo. Kaine kana ya na ya bu ihe na-ekwu n'iru akwụkwọ Guardian nke na-asị Nigerians may wait longer for Tinubu's cabinet despite hasty screening. Yeah, oge na-agụ akwụkwọ a aghọtara m a na-ekwu na ya mana echere m na ọ dị mma maka etu obodo si dị na federal government needed some experts into the cabinet ka akpaka ala ọnụ. So, on what here Nigerians in the again, government has appointed ministers, they have been screened. The best thing is to swear them in immediately, to join in formulating policies that could solve the problem we have. That is my take. Why wait? They are there, they have been nominated, they've been screening. Swear them in. Let them join you in making policies that could tackle the problems. Because it's in a camera cabinet today. So, even behind the scene. Because like the petroleum sector, again, when it's atomato, onye gabo minister of petroleum ge weta, mwiliki inyaka, we buchinata ihe na-emen. Otu according to economy, onye minister of economic planning and budget, ge wepute nwofu atomato mo ibu oge nyelu president aka. Ni ime ka ihe beneta. So na ọka mma na Tinubu appointed swear in ministers ozugbo ka ha bido ọlụ ka wee kpakọ ala ọnụ bịa ka ha si atụkọ ala ọnụ enweta ihe bara uru. Ọ dịkwa ka ọkala enye aka dịka isi wee kọwa maka Oshimole na-akọwa na Tinubu inherited terrible economic crisis. Onye ọbụla maalụ ka ha na-azọ president mgbe a na-azọ president. Onye ọbụla maalụ ihe ọ na-abanye na ya. And that is why ha ji ekwelu nkwa. Tinubu anụnwa kwelu nkwa. We know there is problem, but we are prepared for it. Actually, lọtara m mgbe o kwuru mgbe ọ na-ekwu ya. Ya na ama na ọ dịrị izu kama na anyị ga-eje. Ha niile mmalụ n'obodo gasara agasa. Mana onye ọbụla zọbara ọchịchị mmalụ na o nwere mgbe ọ na-aba ebe a ka o jee ṅụba tii. Ọ bụrụ tii pati. Ọ ka o jee lụọ ọrụ ka o jee taa afụfụ. Wee bịa bụrụ ka a sị na 77 trillion naira ka eji n'ụgwọ. So because I never say onye a na-abịa 77 trillion naira eji n'ụgwọ kedu ka o si ga-eme ka ebe ka ọ ga-ebido wee kwụba. So na isi anyị na Tinubu maalụ na o inherit third economic situation bụ ịgwa anyị ihe anyị maalụ. So oge adịrọ ka anyị gụpụta Daily Trust and Tribune before I
Daily Trust na-ekwupụta families cry out as food prices hit rooftop. Nke a bụ okwu dị na Daily Trust newspaper n'ụtụtụ a. The nkilikili okwu dị na-ekwu bags of rice, maize, beans, sugar, garri on weekly increase. Inflation eroding capital base. Nke a bụ traders na-ekwu. Experts seek suspension on tariffs. Others Kogi, Lagos, Bayelsa pay more. Inflation hits 24.8%. President rules out plan to restore petrol subsidy, hike price. ECOWAS on Niger. ECOWAS insists on sanctions as northern elders demand withdrawal. After Tinubu, CBN governors meeting, dollar crashes to 790 naira at parallel market. Terrorists claim responsibility for helicopter crash. NAF investigates. Tribune Nekupta, amid subsidy question, federal government says no petrol price increase. Nkabu banner headline in the Tribune newspaper. Inflation rate hit 24.8. Nominations open for 2023 Obafemi Awolowo Leadership Prize. FG FG. YCE to Tinubu, hardship getting deeper. Implement pragmatic measures now. FG dissolves advertising board over approval of All Eyes on Judiciary billboard. Speculation over defection to APC. Wike visits Ganduje. To maintain current pricing without reversing deregulation policy, presidency says labor strike threat premature. This day, Daily Trust and the Tribune newspaper. Person can keep eating on Unoku before I wrap there up. The same economy I need to discuss. Fresh concerns over cost relevance of NYSC scheme in lean times. Or the government at your NYSC. Oh, fresh concern. What the people who could about NYSC? People have subjected NYSC to thorough criticisms, and at the end of the day, they will still tell you there's no need for NYSC. NYSC in 1973 after the war. National cohesion. And the buying about Ibeba. So that's why I'm buying Anambra, Jetian Sam or Yoruba, Yoruba with an Anambra and so on. Mana today, I think Nigerians have become wiser. That if you ask me my opinion, I'll tell you we can scrap NYSC because one, I am going national cohesion in as much as Okagaro to IC, mana gradually we are there. We accepted ourselves and we have known that I am in Nigeria. NYSC set out to achieve Rokwenia. It was set out to achieve that national cohesion, but to achieve because for 1 year there enough. A copper comes from the west. He stayed in my house sometime, so I was interacting with him. At the time, he opened his mouth to tell me the attitude in the Bevan went towards us. And see, Keduki see we feel now about those things. And I wagging a boon. Or some number is you. But that is it has achieved. No, wait. Based on here I call. No, wait. But I may say, I'm not sure what Beba. Yeah. Or can the Beba see me? So 1 year after enough. That's all I'm saying. And we have been Nigerians have accepted themselves, like it or not. Ndị ugwu juru ana Igbo kita. Ndị Igbo juru ugwu Hausa. Onwe mgbe ọdịrị otu a. Ndị Yoruba juru ana Igbo. Ndị Igbo juru ana Yoruba. Onwe mgbe ọdịrị otu a. So that awareness, that national cohesion is there already. All right. Eba gain na chikote na ya bụ ihe mmemme press review n'ụtụtụ a. Mere asị gị daalụ rinne Paulson Okeke n'isonyela anyị n'ụtụtụ a daalụ. Daalụ. Ọ dị mma afa m bụ Chidimma Ọranwa
anyị wee na-asị unu daalụ rinne n'isonyela anyị na ya bụ press review. Anyị agbata obere dị m ọ bụ na anyị chi ya taa anyị nwekwa ọkpụrụkpụ okwu ọzọ anyị na unu ga-eji nọkọ ka emesịa.